throughout the ceremony. Respected Managing Director, Principal Sir, Honorable Chief Guest, distinguished guests, teachers, proud parents and my dear friends. A very warm welcome to all of you. सबैलाई सुप्रभात. आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, सम्माननीय एमडी म्याम, प्रिन्सिपल सर, विशिष्ट अतिथिहरू, शिक्षक शिक्षिकाहरू, अभिभावकज्यूहरू तथा मेरा प्रिय साथीहरूलाई यस विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछौ. Leadership is not about wearing a badge or holding a title. It is about responsibility, confidence, service and setting the right example. Today we gather here to celebrate these very qualities during our investiture ceremony. आदरणीय नेतृत्व, जिम्मेवारी, अनुशासन र समर्पणको सम्मान गर्न एकत्रित भएका छौँ. इन्भेस्टिचर सेरेमनी केवल पद र ब्याज प्रदान गर्ने कार्यक्रम मात्र होइन, यो जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने तथा असल नेतृत्वको सुरुवात गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो. Today's ceremony is not only about appointing leaders, but also about honoring dedication, discipline, and academic excellence. We feel privileged to welcome all of you to this prestigious occasion. यस समारोह मार्फत हामी विद्यालयका उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गर्नेछौँ. साथै नयाँ विद्यार्थी नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नेछौँ. यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूको उपस्थितिले आजको कार्यक्रमलाई अझ विशेष र गौरवमय बनाएको छ. सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछौँ. We now move ahead. Now, first and foremost, I would request our respected chairperson, Mrs. Rita Dhakal, MD of First Mountain English School, to kindly come forward to take the chair of honor. We now go ahead with the cheering of guest ceremony. To escort and welcome our esteemed dignitaries onto the stage, I would like to invite Shifa Khan from grade 9. Khan, a student of grade 9. A warm greetings to all. It is my privilege to respectfully invite our chief guests and distinguished guests to kindly occupy the seats of honor. Ladies and gentlemen, please put your hands together as we warmly welcome our chief guest, Mr. Chetan Sheelam Shah. With heartfelt respect, I invite our guest of honor, our principal sir, Mr. Raju Sarvatakar. And Mr. Rajat Bhakal. Primary School. We are delighted to have you with us today. We feel privileged to welcome Ms. Menuka Subedi GC, Principal of Sagarmatha Montessori. Thank you for gracing this occasion with your valuable presence.
We are delighted to have you, Mr. Nikesh Hatwal, Principal of Sunshine School. Thank you for joining us on this special day. Sheila Ale, to give the introduction of our chief guest, Mr. Chetan Shrilamshal. Over to Christina. Thank you, Shefa. उपस्थित सम्पूर्ण शिक्षा प्रेमी महानुभावहरूमा म कक्षा 7 मा अध्ययनरत छात्र प्रिस्किला आलेका तर्फबाट हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत व्यक्त गर्दछु। आजको यस गरिमामय कार्यक्रममा हामीमा शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घ अनुभव बटुल्नुभएका व्यक्तित्वको समूह उपस्थिति रहेको छ, जो विक्रम सम्वत 2052 सालमा अस्थायी विद्यालय निरीक्षकको रूपमा जिल्ला शिक्षालय कार्यालय असममा कार्य गरी सेवा प्रारम्भ गर्नुभएका उहाँले विक्रम सम्वत 2053 मा लोकसेवा आयोगबाट स्थायी विद्यालय निरीक्षण भई जिल्ला शिक्षा कार्यालय रोल्पामा कार्य गर्नुभएका उहाँले विक्रम सम्वत 2055 मा शिक्षा तालिम केन्द्र सुर्खेतमा प्रशिक्षक भई कार्य गर्नुभएको छ। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2056 मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीमा विद्यालय निरीक्षण भई आफ्नो सेवा प्रवाह गर्नुभएको छ। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2057 कार्तिकदेखि विक्रम सम्वत 2077 फागुनसम्म शिक्षा तालिम केन्द्र भैरवामा शिक्षा तालिम सञ्चालन गर्दै गर्दा विक्रम सम्वत 2069 मा उपसचिव पदमा बढुवा हुनुभयो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2071 सालमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङमा सहायक जिल्ला शिक्षक अधिकारी पदमा पदस्थापना भई कार्य गर्नुभएको छ। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2073 मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय नवलपरासीमा सरुवा हुनुभएका उहाँ विक्रम सम्वत 2076 वैशाखबाट सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा उपसचिव अधिकृत 10औं तहको अधिकारी भई विक्रम सम्वत 2083 जेठ 9 गतेबाट अनिवार्य अवकाश लिनुभएका तथा शिक्षा प्रशासन तालिम र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुभएका समादरणीय व्यक्तित्व श्री चेतन नक्सालज्यूलाई आजको यस समारोहको प्रमुख अतिथिको रूपमा हार्दिक सम्मानका साथ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। Over to Shefa. We once again extend our heartfelt welcome to all our guests. To honor our nation, let us all rise for the national anthem. Sarvabhauma Vaidhi Ekame Simama
MD Ma'am and Sir, Honorable Chief Guests, distinguished guests, teachers, dear parents, and my dear friends, a very warm welcome to all of you. Before we begin the ceremony, I would first like to request everyone to kindly turn their attention towards the screen to go through the important code of conduct for the hall. We sincerely request all present to follow these guidelines throughout the program to maintain the dignity and smooth flow of the event. Thank you to our media team for displaying the important guidelines. Now, with great enthusiasm, and pride, let us move forward with today's Investiture ceremony. It is my privilege and honor to welcome you all for our school's Investiture ceremony. Today is a very special occasion as we gather here to celebrate leadership, responsibility, discipline and achievement. An investiture ceremony is not just about badges and titles. It is about accepting duties, setting good examples and learning to lead with honesty and confidence. Today we will also honor the students who have worked hard. So we are really grateful to have our respected chief guests with us today. Your gracious presence makes this occasion even more memorable and inspiring for all of us. I would also like to extend a heartfelt welcome to our parents whose constant support and encouragement helps students grow and succeed in every step of life. To our outgoing council members, thank you for serving the school with dedication and sincerity. And to the newly elected council members, congratulations on your new responsibility. May you lead the school with pride, teamwork and commitment. Once again, I warmly welcome each one of you and hope you enjoy the ceremony. Thank you and have a wonderful day ahead. Thank you for your warm and gracious welcome. There is no better way to begin an auspicious ceremony than by seeking blessings to the lighting of the ceremonial lamp. The lamp symbolizes knowledge, wisdom, and positivity that removes the darkness of ignorance. I request our respected chairperson, guest of honor, and chief guest to kindly proceed for the lamp lighting ceremony. Every celebration becomes more meaningful when words are blended with music and movement. Of a welcome song followed by beautiful welcome dances. We will invite Srijita to assist us with the next procedure. I would like to invite our little master Bipon Ramaji of grade 4 to introduce the welcome song to you all. ग्रेड 4 गायिका बाँड्यो एकदमै पुरानो र चर्चित नेपाली गीत हो। यस गीतलाई हाम्रा पुराना र आदरणीय कलाकारहरू रमेश र मन्जुले मिलेर बनाउनु भएको हो। यो गीत केवल एउटा सामान्य गीत मात्र होइन, बरु यसले समाजमा रहेका गरिब, दुखी र अन्यायमा परेका मानिसहरूको आवाजलाई बोल्छ। गीतमा गाउँघरको सजिलो भाषा र उदाहरणहरू प्रयोग गरेर धनी र गरिब बिचको ठुलो फरकलाई देखाइएको छ। गीतको एउटा मुख्य लाइनमा भनिएको छ कि गाइटा बाँडिएको छ तर भाडामा दुध वा दही केही पनि छैन। यसको मतलब गरिबहरू जतिसुकै पनि मेहनत गरे पनि सधैँ ऋण र अभावमा बाँचिरहेका छन् भन्ने हो। गीतमा सोझी चमेलीको उदाहरण दिँदै गरिबहरूको पक्षमा बोलिदिने कोही पनि छैन भनेर चित्त दुखाइएको छ। पुरानो समयमा देशमा राजनीतिक समस्या हुँदा
यस गीतले धेरै मानिसहरूलाई अन्यायको विरुद्धमा लाग्न प्रेरणा दिएको थियो। आज पनि यो गीत उत्तिकै लोकप्रिय छ। धन्यवाद। ओभर टु श्रीजिता। On the piano, we have Adya Pandey. For the count, we have Vivan Dakal. As the lead guitarist, we have Krishna Sharma Thakur. And I, Shaurya, will be playing the tambourine. Now, please enjoy as our bands perform for you. Thank you. Over to you, Srinivas. Hello? That was truly melodious and heartwarming. May we have a big round of applause for all our performers once again. Thank you. Over to you, Adya and Harshit. The title Sundar Desh Nepal means beautiful country Nepal. This is patriotic song that expresses love and pride for Nepal. The song describes
describes Nepal as a beautiful country full of mountains, rivers, culture, traditions, and brave people. The lyrics of the song is emotional and meaningful. It encourages people to respect and love their country. The song also teaches unity among Nepali people and reminds us to protect our culture and identity. The music of the song is energetic and lively, which is why it is very popular in dance performances and cultural events. The combination of patriotic feeling and dance rhythm makes the song enjoyable and inspiring at the same time. Thank you. Over to you, Harshit. Thank you, dear Arnav. Now let's invite the performers with a big round of applause. The performers are Ruth Rana, Parvati Kuwar, Omshi Kanu, Priyal Bhakrai, Pranika Koirala, Meenal Sunar, Ayushma Gaurkimagar, and Anusha Thapa. For their wonderful performance.
Now, I welcome our guest, Dr. Alok Pandey. I request our guest, Dr. Alok Pandey, to be kindly seated. Dignitaries to kindly present the Academic Excellence Awards. We also request the invigilators to be prepared for the proceedings. Scoring 100% are Angel Yadav. I request Angel Yadav and her guardians to please come forward on the stage. Also, first position is secured by Arisha Mahek Khan with 100%. I would like to invite Arisha Mahek Khan along with her parents onto the stage. If we have a guardian here, please call once. Forward on the stage. I would like to call Arisha Mahek Khan along with her parents. We don't have a parents here. Now I request Anavia Siddiqui with her parents to come forward on the stage. I request Devansh Tiwari along with his parents to come on the stage.
We begin with class KG. The achievers in this category scoring 100% are Abdullah Musalman. I would like to call parents of Abdullah Musalman onto the stage. Now I would like to request Riyad Siraj Bhandari and his parents to come onto the stage. Dear students, you are making a lot of noise and you are not clapping for the one getting the prizes. Okay, I wish that I will get clapping every time the guardians and the students are up on the stage. Don't mind, just clapping. You have to just motivate them. Now, the achievers scoring Mrs. Hapa and her parents to come along to the stage. You have 3 days and rest of the night. And I would like to call Roger Shrestha along with his parents onto the stage. I want to hear the claps more louder from the audience. Now, the achievers in the category scoring 99.64% are Ashwika Chetri. I request Ashwika Chetri and her parents to come onto the stage. And now I would like to call Rani Maheshwari along with her parents onto the stage. Percentage are Upset Parajali. I would request Upset Parajali and his parents to come forward on the stage. And now I would like to call Aryan Pathan along with his parents onto the stage. Now I would like to call Shahzad Azhar Khan with his parents on the stage. And securing third position with 99.22% are Eza Almas Khan. I request Eza Almas Khan with her parents to
call Ashwika Tiwari along with her parents to come up on the stage. Along with his parents. And now I would like to call Shia Mishra along with her parents to come up on the stage. Madhyamik Vidyalaya to come up on the stage and hand over the certificates. Now second position is held by OC Kalu with 98.46%. I would like to call OC Kalu along with her parents onto the stage. And it is Afia Pandey and her guardians to come up on the stage. Securing first position with 99.20% is Shivam Yadav. I request Shivam Yadav along with his parents to come up on the stage. Now second position is held by Imriti Thapa with 98.53%. I would request Imriti Thapa along with her parents. With 97.18%, I would like to request Dr. Dahal Chowdhury along with her parents to come up on the stage. With 96.94% is Avya Bania. I request Avya Bania to come on to the stage with her parents. Come upon this
stage with her parents. Come on the stage. The second position 94.75% is Anusha Thapa. I request Anusha Thapa along with her parents to please come up on the stage. Awards distribution. We invite our respected guardian, Nirmala Dahal ma'am, mother of Kapil Dahal Chaudhary, to share their thoughts and heartfelt feelings on this proud and memorable occasion. I request audience to please clap for her. Thank you, Arya. स्कुलका प्रधानाध्यापक राजु ढकाल शर्माज्यू तथा विभिन्न स्कुलबाट पाल्नुभएका विभिन्न अतिथिगणहरू, उपस्थित अभिभावकज्यूहरू तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म कक्षा 5मा अध्ययनरत काव्य दाहाल चौधरीको मम्मी निर्मला दाहाल तपाईँहरूको माझ अभिभावकको प्रतिनिधित्व गरेर आफ्नो भनाइहरू राख्न यहाँ उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम त यो सायद दोस्रो इन्भेस्टिचर सेरोमनी हुनुपर्छ। अघिल्लो वर्ष पनि हामी यसै गरेर यसै हलमा यो कार्यक्रमलाई यसै गरेर नै एटेन्ड गरेका छौँ। थोरै कार्यक्रमको मोडल चेन्ज भएको रहेछ। पहिला चाहिँ पूर्ण रूपमा इङ्ग्लिसमा मात्रै कार्यक्रम गरिएको थियो भने अहिले चाहिँ बिचबिचमा आएर नेपाली भाषालाई प्रायोरिटी दिँदै नेपाली भाषामा पनि कार्यक्रम गरेर बच्चाहरूको चाहिँ लगभग नेपाली भन्ने कुरा चाहिँ एकदम हार्ड सब्जेक्ट जस्तो भइसकेको टाइममा पनि एकदम राम्रोसँग विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नेपालीमा प्रोनाउन्स गरेको देख्दा चाहिँ मलाई एकदम प्राउडै फिल भयो। किनभने अहिले चाहिँ हामी आफ्नो भाषालाई भन्दा इङ्ग्लिस भाषालाई प्रिफर बढी गर्छौँ। एज अ गार्जियन, एज अ टिचर, हरेक स्कुलले चाहिँ खालि इङ्ग्लिस भाषालाई नै प्रायोरिटी दिनुपर्छ भनेर भनिरहेको समयमा चाहिँ स्कुलले चाहिँ हर देशको पहिलो पहिचान भनेकै हाम्रो सभ्यताको विकासै भनेको एउटा भाषा भएको कारणले गर्दाखेरि सबै देशले सबभन्दा पहिला सुरुमा आफ्नो भाषालाई नै प्रिफर गर्नुपर्छ र हरेक विद्यालयले पहिलो प्राथमिकता आफ्नो भाषालाई दिनुपर्छ। चाहे त्यो हामी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल भनौँ या सरकारी स्कुल भनौँ, अरू देशका भाषा हाम्रा दोस्रा ल्याङ्ग्वेज सेकेन्डरी ल्याङ्ग्वेजमा पर्छ भने नेपाली भाषा हाम्रो फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज हो। त्यही भएर सर्वप्रथम चाहिँ मलाई सबभन्दा खुसी व्यक्त गर्न मन लागेको, किनभने अघिल्लो साल चाहिँ त्यो कुराको मैले एकदम कमै महसुस गरेको थिएँ। यो इन्भेस्टिचर सेरोमनी भन्ने कुरा अघिल्लो साल म यहाँ उपस्थित हुँदाखेरि मैले चाहिँ इन्भिटेसन कार्ड पाइसकेपछि के हुँदो रहेछ यो सेरोमनी, किनभने हाम्रो एजुकेसनको टाइममा चाहिँ यस्तो सिस्टमै थिएन। पछि गएर युट्युबमा भिडियोहरू हेर्दाखेरि यो इन्भेस्टिचर सेरोमनी भनेको नेतृत्व विकासको लागि विशेष गरेर चाहिँ एउटा काउन्सिल निर्माण गर्ने रहेछ स्कुलले। त्यो स्कुलले चाहिँ आफ्नो नेतृत्व विकास सँगसँगै आफू अन्डर रहेका स्टुडेन्टहरूको पनि नेतृत्व विकास गर्ने, विभिन्न प्रोग्रामहरू गराउने, स्कुलको डेभलपमेन्टको लागि म्यानेजमेन्टलाई हेल्प पनि गर्दो रहेछ भनेर मैले त्यो युट्युब हेरेर त्यति बेला थाहा पाएको थिएँ। यहाँ प्रोग्राम हेरेर गइसकेपछि अहिले चाहिँ यहाँ हामीलाई अभिभावकको रूपमा यसरी प्रोग्राम गर्नको निम्ति इन्भाइट गर्नुभएको छ। त्यसको लागि पश्चिमाञ्चल इङ्ग्लिस स्कुललाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी अघिल्लो वर्षको 2082 सालको वार्षिक परीक्षामा उच्च अङ्क प्राप्त गर्नुभएका भाइ बहिनीहरूले
पनि यहाँ आज पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम राखेको रहेछ। पुरस्कार प्राप्त गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जसले प्राप्त गर्नुभएको छैन उहाँहरूले चाहिँ अझै राम्रोसँग मेहनत गरेर अघिल्लो साल यसै स्टेजमा पुरस्कार प्राप्त गर्ने जोमर्को गर्नुहोला। त्यसको लागि पनि अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। यो इन्भेस्टिचर सेरेमनीमा जो काउन्सिलमा चुज हुनुभएका छ ती सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले आफ्नो नेतृत्व विकास गर्ने सँगसँगै आफूलाई सुम्पेको जिम्मेवारी जे स्कुलको म्यानेजमेन्टले क्लास टिचरहरूले जे पनि गर्न लगाउनुहुन्छ ती कुराहरूलाई मनन गरेर आफ्नो नेतृत्व विकास गर्नुको साथै आफ्नो स्कुलको इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज गर्नको लागि यहाँ त विभिन्न पोस्टहरू रहेका रहेछन्। ती पोस्टहरूमा रहेका बाहिर हेरेँ थिएँ मैले बोर्डमा, त्यो पोस्टमा भएका भाइ बहिनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग पूर्ण गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु र उहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यसरी अभिभावकको तर्फबाट नेतृत्वबाटै मलाई यहाँ आफ्नो भनाइ राख्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर अलाउइङ मी टु एक्सप्रेस माई भ्युज अन बिहाफ अफ द प्यारेन्ट्स। थ्याङ्क यू। Is held by Neelam Leopane, who scored 92.93%. I would like to invite Neelam Leopane along with her parents to come up on the stage. Sahasi Basnet. I request Sahasi Basnet along with their parents to come upon the stage. With 85.73%. I would like to invite Arshita Dubey along with her parents to come. Now move on with grade 2. I request Akarshan Acharya sit. Now moving on with class 9. We have Somerset Chaudhary with 91.43% securing first position. I request Somerset Chaudhary to come up on the stage along with his parents. Second position is held by Anshika Tripathi, who scored 90. So now I am inviting Sora Gupta of grade 4 to share a few words about our second class performance. It's a popular theatre song that beautifully represents Nepali traditional culture and Buddhist style. The music and lyrics are collected by Gari Theatre National Samiti, while the music is arranged by Raj Bahadur Guru and Usha Guru, whose voices make the performance lively and emotional. The video features artists like Prasad Guru, Debadur Guru, Sushma Guru, and Uma Guru with choreography by Sobin Guru. The video is produced by Mural Film Private Limited from Pokhara. The song highlights grace and entertainment, making it enjoyable for audiences, especially who love Nepali folk culture. Thank you. Over to you, Adya.
घाँसको बारी बाँधेर सफल टिपी खानालाई हिँड्न आज कान्छी हो वर्णमा सँगै जाँदालाई घाँसको बारी बाँधेर सफल टिपी खानालाई हिँड्न आज कान्छी हो वर्णमा सँगै जाँदालाई काफल डाँडा हेर कतिको साह्रै घमाइलो काफल डाँडा हेर कतिको साह्रै घमाइलो आजको दिनमा चौपटै लागेछ मलाई घमाइलो आजको दिनमा चौपटै लागेछ मलाई घमाइलो तिम्रो कुराले हृदय मेरो जल्दछ तिम्रो कुराले हृदय मेरो जल्दछ घाँसको बारी बाँधेर सफल टिपी खानालाई हिँड्न आज कान्छी हो वर्णमा सँगै जाँदालाई घाँसको बारी बाँधेर सफल टिपी खानालाई हिँड्न आज कान्छी हो वर्णमा सँगै जाँदालाई Then fasten your seatbelts and enjoy the ride as the story unfolds. The selection process consisted of 4 important rounds designed to test qualities such as leadership, confidence, communication skills, discipline, decision-making skills, and stage presence of the contenders. One registration round, where interested students officially registered themselves as contenders for the prestigious student council positions. This gave students an opportunity to step forward and show their willingness to become leaders of the school. Those who were truly determined moved ahead, while those who didn't take it seriously couldn't continue to the next round. Now, here comes a little twist in a story, a tiny pinch of drama, courage, and motivation. Believe it or not, I was actually disqualified in the first round. Yes, me. But instead of giving up, I gathered up my courage and respectfully requested Saloni ma'am to recheck my form. And guess what? I got selected. For me, that moment didn't just felt like a selection. It felt like a combat scene in a movie. It taught me something very important. Sometimes, all we need is confidence in ourselves and the courage to try one more time. So never give up, because one single step can change our entire journey.
Then comes the second round, the interview round, conducted by our respected Saloni ma'am and Greta sir in 2 different episodes. During this round, contenders were asked various questions to evaluate their confidence, discipline, leadership qualities, communication skills, problem-solving abilities, and decision-making skills. This round truly helped in understanding the personality and potential of the each contenders, where contenders interacted with students from grade 5 to grade 10 and tried their best to win hearts along with votes. And finally, the last round, where students from grade 5 to grade 10 participated enthusiastically and casted their votes democratically to choose their leaders. This round allowed students to select representatives whom they believe could lead the school responsibly, inspire others, and set a positive goal for everyone. And then came the most awaited moment when the final results were being announced and the captains were being selected from each class. As Saloni ma'am came to our classrooms to announce the captains, the whole atmosphere changed. We all crossed our fingers, silently prayed, closed our eyes, and waited with butterflies in our stomachs. Every second felt longer than usual, and you could literally feel the tension, excitement, and hope in the air. And finally, when names were called out, it was a full mix of joy, shock, and emotions everywhere. So, let's give a huge round of applause to every single contenders who participated with passion and determination. Thank you, everyone. Over to Adya. Most awaited moment of today's investiture ceremony is the council parade by our newly elected student council members. The parade stands as a symbol of discipline, unity, and the strong leadership values upheld by our student council. Let us all appreciate their contribution and commitment with a huge round of applause. Today, as another pack of young leaders march with pride and determination, let us encourage them with a big round of applause for stepping forward to serve the school with dedication and sincerity. I request every student to please be seated in your seat, not to stand and watch the parade. If you stand, the rest will be disturbed and the entire hall will stand. So I request you students to please be seated and watch the parade. Okay? Thank you. Over to you, Akarsan. The squad is led by head girl Shreya on the left and head boy Rehan on the right. Followed by vice head girl Usman and junior head girl Samarati on the left. Vice head boy Vishwas and junior head boy Vinayak on the right. Then is yellow house captain Shefa with vice captain Nityam and junior yellow house captain Ganesh on the left. Also, greenhouse captain Ravi. Anjisha with vice captain Ramesh and junior vice captain Devanshi on the left. Similarly, blue house captain Shaurya with vice captain Sheshtha and junior captain Arya on the right. Followed by head prefect Parya, vice head prefect Sushant, junior head prefect Manit and prefect Shaurya. Next in the squad is senior and junior discipline head Srijita and Anusha. Followed by Strongest of all, the sports captain Jishon and vice sports captain Ramalu Paswan Khan. Thank you. As the memorable tenure comes to an end, we now invite our head boy Akarshan Acharya on the stage.
juniors. A warm greeting to all. Today, as I stand before you at the end of my tenure as head boy, I feel proud, grateful, and emotional all at once. Serving this school in such an important role has truly been one of the greatest honors of my journey so far. When I first took this responsibility, I knew it wouldn't only be about wearing a badge or holding a title. It was about becoming a voice for students, setting an example, and help create a positive environment in our school. Throughout this journey, I have learned valuable lessons of responsibility, teamwork, and respect. The year was filled with many memorable moments, from organizing school events and assemblies to supporting competitions and activities. Every success we achieved was not because of a single person, but because of teamwork. I will sincerely like to thank all the teachers and coordinators for the constant support and guidance. To my fellow students, thank you for supporting me, standing beside me and trusting me during my tenure. Your cooperation and enthusiasm motivated me every day. As I hand over this responsibility to the next leaders, I would like to remind them that leadership is a chance to inspire others and bring positive energy. Thank you once again to everyone who made this journey so meaningful. I am proud to have served as a head boy. Thank you and have a wonderful day. Over to Arthur. Thank you for your inspiring words and valuable service to the school. Now I invite our head girl, Aparajita Lamishani, to share her thoughts and reflections. I request Aparajita Lamishani to please come forward onto the stage. I request the audience to please clap for her. Respected MD ma'am, Principal sir, teachers, honorable chief guests, distinguished guests, dear peers, a warm good morning to you all. Standing here today brings back a flood of memories. 1 year ago, I stood on this exact stage taking the oath as the head girl. Today, I stepped down to pass this profound responsibility to the new leaders. I am feeling two emotions right now. Part of me is sad. I will miss those events planning and wearing this badge every single day with pride and honor. Another part of me is deeply happy because I am excited because I see passion in our new leaders. Our school are in safe and capable hands. Empathy and doing the right thing when no one is watching you. Listen to your peers, support your teachers, and lift each other up. Of course, there will be tough days, but you will get through them. If you are brave enough to say goodbye, life rewards you with a new hello. I would like to express my thanks to our MD man, Principal Sir, Vice Principal Sir, Major Sir, Saloni Ma'am, and our dedicated teachers for your endless support throughout the year. I would also like to thank my fellow classmates and each and every student for your trust. New leader, your time is now. Wear your badges with pride and honor. Have a wonderful day. Every ending marks the beginning of a new journey. We now move towards the yet another most awaited moment of today's ceremony, the formal transfer of responsibilities from the existing council to the newly selected leaders. We request the existing council members to kindly hand over their badges to their respective newly elected counterparts. We will now request Sunita GC to take over for the event.
India. As one group of leaders completes its remarkable journey, another steps move forward with fresh dreams, determination, and commitment. This grand ceremony symbolizes not just authority, but trust, responsibility, and the continuation of the school's values and traditions. May these young leaders carry forward their duties with confidence, integrity, and dedication. May I now request our respected dignitaries to kindly come forward for the badge handover. First, I would like to invite our outgoing head girl, Aprazita Lamichane, to hand over the badge to the newly elected head girl, Shreya Upadhyay. Next, I invite our outgoing head boy, Akarshan Acharya, to hand over the badge to the newly elected head boy, Ridhan Thakal. To hand over the badge to the newly elected sports captain, Saad Khan. Now it's the turn of our house captains. I invite the outgoing captain of Red House, Veer Kesari, to hand over the badge to the newly elected Red House captain, Ajita Maske. Now I invite the outgoing captain of Yellow House, Masood Bhimire, to hand over the badge to the newly elected Yellow House captain, Stephane Khan. Since Masood Bhimire is not present here, so I'd like to invite Akarshan Acharya to do the honor. Blue House Nagendra Chaudhary to hand over the badge to the newly elected Blue House captain, Saurya Ramyar. Greenhouse Diya Agrawal to hand over the badge to the newly elected Greenhouse captain Praveen Yadav. Now that our head boy, head girl, and other student heads have proudly received their badges, it is time to continue this proud tradition by honoring the remaining council members. May I now request our respected dignitaries, Principal Usma Khan, Vice Head Boy, Vishwas Gaur, नानु नानु
To be honest in words and actions. We promise to perform our duties sincerely, kindly, and responsibly. We shall lead by example. Respect each other. And work together for the betterment of our school. Thank you. Over to Adya. Responsibility, dedication, and the willingness to serve others. We now invite teachers, parents, and fellow students. Good afternoon to you all. Today, I stand before you with the immense pride and gratitude as the head girl of our school. This moment is not just an achievement for me, but a responsibility that I promise to handle with sincerity and dedication. I would like to express my heartfelt thanks to my teachers for trusting me and believing in my abilities, and equally, I would like to thank my friends for their constant support and encouragement. Becoming a head girl is not just my achievement, it belongs to all of us. So let's work together, support each other, and make our school a place where every student shines. Thank you. A warm greeting to all. Being chosen as the head boy is a proud and unforgettable moment for me. I'll truly cherish this for my life. Thank you for your trust and support. I'll promise to take care of these responsibilities with sincerity, discipline, and dedication. We wish you both a successful journey ahead as you lead the student council. As we come towards the conclusion of this memorable ceremony, it is time to express our gratitude. Honorable Investiture ceremony, I feel truly honored to propose the vote of thanks. On behalf of the entire school, I express our heartfelt gratitude to our respected Chief Guest, Mr. Chetan Shil himself, for sparing valuable time to grace this occasion. Your inspiring presence and encouraging words have motivated all our students, especially the newly elected council members. I would also like to sincerely thank you, respected principals, coordinators, and teachers for their constant guidance, support, efforts in making this ceremony a grand success. We also appreciate the outgoing council members for their dedication, sincerity, and service towards this school. At the same time, we congratulate the newly elected council and wish them success in fulfilling their responsibilities with honesty and confidence. A big thank you to all the students who participated in the cultural performance, parade, and various segments of the program. Your enthusiasm and hard work added life and beauty to today's event. Lastly, thank you to everyone present here for your gracious presence and cooperation, which made this ceremony truly special and memorable. Once again, thank you all and have a wonderful day ahead. With great respect, we now invite our honorable chief guest to kindly address the gathering. कार्यक्रम जुन हाम्रो सदन विभाजन गरेर सदनको नेतृत्व चयन गर्ने यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, पश्चिमाञ्चल इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल महोदय, उपस्थित सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, विभिन्न विद्यालयबाट आउनुभएका प्रिन्सिपल तथा प्रतिनिधिज्यूहरू,
प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सम्पूर्ण उपस्थितिमा हार्दिक नमस्कार। अत्यन्तै खुसी लागेको छ विद्यालयले गर्ने व्यक्तिको अन्तर्निहित क्षमताको विकास गर्ने पाठ्यक्रमले तोकेको हुन्छ र व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने भनेर भन्छ। यो मध्ये हामी एउटा व्यक्तिलाई चाहिने GPA 4 लगायतका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास गर्ने विद्यालयले नै हो। यसमा विद्यालयले भूमिका ठुलो निर्वहन गरेको हुन्छ। यसको लागि जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अगाडि हामीले उनीहरूले प्रस्तुत गरेका विभिन्न कलालाई हेरेर देख्न सकिन्छ विद्यालयले कति क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरा। विद्यालयले गर्ने यस्तै क्रियाकलाप हो। हामी अनुभवमा आधारित भएर खालि भनेर सुनेको भरमा नभएर गर्न लगाएर अहिलेसम्म कुनै पनि शिक्षक शिक्षिका यहाँ आएर दिएर केही कुराहरू भनिरहनु भएको छैन। यत्रो कार्यक्रम ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन्। यही हो हामीलाई चाहिएको। भोलि गएर सबै विद्यार्थी इन्जिनियर हुने पनि होइन, डाक्टर हुने पनि होइन, वकिल हुने पनि होइन। सबै क्षेत्रमा बानी छन्। बहुबौद्धिकता हुन्छ। त्यो बहुबौद्धिकतालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालयले यसरी विभिन्न किसिमका कार्यक्रमका माध्यमबाट उनीहरूलाई सहयोग गर्ने हो। यसको लागि अभिभावकको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। घरमा पाहुना आउँदा नमस्कार गरोस्, पानी सोधोस्, होइन, सन्चो बिसन्चो सोधोस्, यस्तो बच्चा चाहिएको हो। नम्बर त ल्याउँछ पढेपछि, तर हाम्रो अहिले अलिकति त्यो पक्ष चाहिँ कमजोर भइरहेछ कि नम्बर ल्याउँछ। GPA 4 ल्याउने बित्तिकै ती सबै आउँदैन। GPA 4 ल्याउने बित्तिकै घरमा नमस्कार गरिहाल्छ भन्ने छैन। त्यस भएको हुनाले व्यवहारिक ज्ञान सिप विकास गर्नको लागि यस्ता कार्यक्रमले असाध्यै सहयोग गर्छ। जुन विद्यालयले गरेर हामीलाई देखाउनु भयो, त्यो विद्यालयप्रति म आभारी छु। किनभने म पश्चिमाञ्चल विद्यालयमा नै बच्चा पढाउँछु किन भन्छ त अभिभावकले भने यस्तै कुराहरूले गर्दा भन्छ। विद्यालयको प्रभावकारिता, विद्यालयमा सिकाउनु पर्ने कुराहरू कति पनि नछोडिकन उनीहरूलाई गराउनु पर्ने व्यावहारिक कुराहरूमा असाध्यै मेहनतका साथ यति कुरा देखाउनको लागि कति दिन अभ्यास गर्नुभयो होला। कति दिन अगाडिको अभ्यासले मात्रै यहाँ यो मञ्च यसरी चाहिँ चल्छ। हिजो भनेर आज त चल्दैन। कति विद्यार्थीहरूलाई प्र्याक्टिस गराउनु भयो। सर आउने बित्तिकै बच्चाहरूले आफ्नो सिप विकास गरेको कुरा सर देखाएका छन्। सानो भए पनि हामीले यहाँ उभिएर बोल्न पनि सक्दैनौँ, उभिन पनि सक्दैनौँ हाम्रो त्यो उमेरमा। भने अहिले विद्यालयले जसरी आत्मबल बढाएर बच्चाहरूलाई एउटा सिप विकास गरेर जुन काम गरिरहेको छ त्यो असाध्यै सराहनीय काम हो। हरेक विद्यालयले गर्नुपर्छ र हरेक सिकाइलाई विद्यार्थीको जीवनसँग जोड भनेर पाठ्यक्रमले पनि भनेको छ। यहाँ मैले त्यो कुरा देखेँ। जस्तै यो सदन हाउस भन्ने चलन छ। अङ्ग्रेजीमा हाउस भनिन्छ, सदन हामी नेपालीमा भन्छौँ। त्यो सदनको नेतृत्व गर्नको लागि निर्वाचन प्रणाली यहाँ देखाउनु भयो सरहरूले। निर्वाचन प्रणाली भनेर पढाउनु परेन नि। त्यो एक दिन कार्यक्रम चलाइदिनु भयो। अब निर्वाचन भनेर के रहेछ भने त्यसै जानिसक्यो। त्यो यसरी हो कि सिक्ने भनेर गरेर सिक्ने, लर्निङ बाई डुइङ। प्रायः जस्तो विद्यालयमा के हुन्छ भन्दा सबै कुराहरू भनेर सिकाइन्छ। चिनी गुलियो हुन्छ भनेर कामलाई भन्ने, अनि गुलियो हुने कामले हो थाहा पाउने।
गुलियो केबाट थाहा हुन्छ? जिउबाट पनि थाहा हुने। ज्ञानेन्द्रिय भनेको के हो? कुन चिजको ज्ञान कुन ज्ञानेन्द्रियले प्राप्त गर्छ त्यसबाट बुझ्ने हो, त्यहाँ पुर्याउनु पऱ्यो नि। चिनीको अलिकति चिनी लिएर गएर ल खाऊ त भनेर सबैलाई चाख्न दियो भने कस्तो चाहिँ यो गुलियो छ, के हो यो चिनी हो, अब भनिरहनु पर्छ र पर्दैन। तर हामीले के गर्छौँ, प्रायः विद्यालयमा जाँदा देख्छु चिनी गुलियो हुन्छ भनेर काममा भन्छौँ। त्यो कामले चाहिँ गुलियो थाहा पाउने होइन। त्यसो हुँदा सिकाइलाई प्रकृतिसित जोड्नुपर्छ। ऊ त प्राकृतिक रूपमा जानु पऱ्यो कि। त्यसमा हुनाले त्यो सिकाइ दीर्घकालीन हुन्छ। अब यो प्रोग्राम कहिले बिर्सिन्छ त? कहिले पनि बिर्सिन्न। यो प्रोग्रामको लागि तयारी गर्दा गरेका क्रियाकलापहरू कहिले बिर्सिँदैन। अभिभावक र विद्यालयले सहयोग गर्ने, सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने, पढ्नको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिदिने हो। सिकाइको लागि गर्ने त आफैले हो। जति वातावरण राम्रो भए पनि आफूले गरेन भने त्यो आउँदैन, नतिजा त आउँदैन। त्यसो भए 1 नम्बरमा प्रयास गर्ने भनेको बच्चाले नै हो। त्यो प्रयास गर्नको लागि उपयुक्त वातावरण घरमा अभिभावक, विद्यालयमा विद्यालयले गरिदिँदा नतिजा कहीँ जाँदैन, एकदम उत्कृष्ट भएर आउँछ। गरेपछि विषय खानमा त्यसो हुँदा कर्मान्वित बालीका जस्तो नफलेसी त राजा नै राम्रो गर्नुहुन्छ भने राम्रो फल आएकै हुन्छ। फल भनेर फेरि फल जब्दै हिँड्नु पर्दैन कि। नराम्रो गरेपछि नराम्रो नै हुन्छ। गत साल मोटा धान लगाउने अनि भर्खर मसिनो धान कसरी झार्छ? झार्दैन नि। तर हामी के गर्न सक्छौँ भने अर्को साल मसिनो धान झराउन सक्छौँ। अहिले मसिनो धानको बिउ राखेर यति गर्न सक्छौँ नि हामी। सधैँ मोटो झरी त होइन नि त्यहाँ हो। गत सालको धान मिठो लागेन भात, अब हामी यो भात खाँदैन भनेपछि हामीले चाहिँ त्यो बिउ फेरेर मसिनो धान ल्याएर त्यो भतारीबाट मसिनो धान झराउन सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले असाध्यै संवेदनशील भएर विद्यार्थीको पाटो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, अभिभावकको पाटो पनि महत्त्व छ र विद्यालय त छँदैछ। उहाँले चाहिँ यो समूहमा जसरी यहाँ गराउने तरिका यही हो, एकदम स्किल लर्निङ। अहिले हाम्रो के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने मास्टर डिग्री गरेको छु भन्छ, संस्कार घरै सिकेर आउँछ। विद्यालयले त्यसैलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्ने, अरू अभ्यास गराउने हो। त्यहाँ नयाँ छुट्टै त्यो संस्कार सिकाउनु त कुरा हुन्न। आफ्नो आफ्नो घरको के सिकेर आइन्छ त्यही मात्रै त्यहाँबाट विकास हुने हो। त्यसो भएको हुनाले हामी अभिभावक, विद्यालय मिलेर बच्चाको भविष्य उज्जवल बनाउन सक्छौँ। जब गरिन्छ भने त्यो कन्फर्म हो, त्यसमा चाहिँ कुनै विवादै छैन। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरू सबैलाई धैर्यपूर्वक मेरा कुराहरू सुनिदिनु भयो र यहाँसँग बोलाएर मलाई चाहिँ यो मञ्च दिएर पश्चिमाञ्चल विद्यालयले मलाई यो ठाउँ दियो। पश्चिमाञ्चल विद्यालयलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यस विद्यालयको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु र यहाँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू है जुन नेतृत्व सेवाका सम्बन्धी काम गर्नुभएको छ, उहाँ गर्नुभएकालाई पनि बधाई छ। अब गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ, उहाँले सफल गराउनुहोस् आफ्नो कार्यलाई भन्दै आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। Your valuable message will surely motivate our young leaders. Guidance and encouragement from a mentor shape the leaders of tomorrow. I now request our respected Principal Sir to address the gathering and to give the token of love to our chief guest. I request the audience to please clap. एक रिक्वेस्टमा आज हाम्रो यस कार्यक्रममा चिफ गेस्ट भई
शोभा बढाउनुभएका श्रद्धेय चेतनशील लम्साल सर, हाम्रा प्रेरणाका स्रोत परम आदरणीय अभिभावकजीहरू, शिक्षक मित्रहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र मेरा सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई म यस कार्यक्रममा हृदयको अन्तस्थकरणदेखि नै स्वागत सहित हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामीले विगत केही वर्षदेखि जमर्को गऱ्यौँ कि एकहोरो सुगा रटाइले मात्र, एकहोरो हाम्रो सिकाइले मात्र विद्यार्थीहरूको मानसिक विकास हुँदैन। यसको लागि विद्यार्थीहरूलाई आफै अनुभव गर्न दिनुपर्छ। त्यसलाई भन्न पर्थ्यो यो बल्ल यसो गर। यद्यपि त्रुटि अहिले पनि नगरेका होइनन्, गरे होला हामीले महसुस गरेका छौँ, तर यसपटक हामीले विद्यार्थीहरूलाई पछाडिबाट कोट्याउनु परेन। म खुसी छु र अब यसै गरी आगामी दिनमा आफ्ना अग्रज दाजुहरूलाई अनुसरण गरी भाइ बहिनीहरूले पनि सिक्दै जानेछन् भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। इङ्ग्लिस पनि हेरेर पढ्दा पनि पर्फेक्ट एसेन्स जसरी इङ्ग्लिस पढिनुपर्ने त्यसरी पढेका थिए, राम्रो गरेको थियो। प्रिस्का त यति राम्रो बोलिन् कि मेरो मन नै एकदम मोहित पारिन् उनले मलाई। आध्या यसै वर्ष आएकी विद्यार्थी हुन्, आज कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्। मैले यसरी एक एक गरी विद्यार्थीको नाम लिँदा सबैको नाम लिन सक्दिनँ छोटो समयमा, यो बेइमानी हुन्छ, तसर्थ म नाम लिँदैन। हो, हाम्रो भर्खरै चेतन सरले भन्नुभएको जस्तै 4 GPA, यद्यपि पश्चिमाञ्चलले पनि 4 GPA ल्याएकै छ र यसको रिजल्ट रेट स्थापना कालदेखि नै लगभग 100% छ। यस वर्ष पनि 97.something% रिजल्ट आयो। 100% भन्ने कुरा त सपना हो, सधैँ हुँदैन। कहिले विद्यार्थी बिरामी भएको हुन्छ। योचोटि साँच्चै नै एकजना विद्यार्थी भाइ नराम्रो तरिकाले बिरामी भए। हामीले 2 विषय लाग्छ भने चाहिँ 1 विषय लाग्यो त्यो भाइको, है हुन्छ। तर त्यो 3 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीले 3.95 ल्याए। जिपिए अझै बुझ्नु भएको छैन गार्जियनले। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने 97 ल्याए, सकिगयो। गत वर्ष 4 जना विद्यार्थी सम्झिन्छु, 4 जना 101 राम्रो। र ती विद्यार्थी एउटा कुरा के सम्झिन्छु भने कक्षा 10 मा जाने बित्तिकै ती सबै विद्यार्थीहरू अफिसमा आएर सर हाम्रो त 4 GPA ल्याउनु छ, कसरी ल्याऊँ भनेर ती विद्यार्थी भाइ बहिनीले सोध्नु भएको थियो। ती 4 जना विद्यार्थीको नाम सम्झिन्छु, अलि, निर्जरा, पाठक र अर्को सुम्निमा। र यसपछि अरू पनि आएका थिए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। महजबिन आइथिन्, कतिपयको नाम त आउँछ तर अत्मकिन्छु म, है। प्यारेन्ट्स त्यहाँ बस्नुभएको छ, नाम आएन त्यो नानीको। मेरो बडा प्रिय नानी छ त्यहाँ भित्र बस्नुभएको छ। के नाम भन्नुहोस् त नानीको? के अरे? ओजल। यहीँ बसिसिन्, ओजल पनि बसिसिन्, नाम आएन। होइन नानु, आएको नि तिमीहरू? आएको थिए। हामीले मोटिभेट गर्ने मात्रै काम गऱ्यौँ। 4 GPA हामी ल्याउन सक्दैनौँ। हामीले पढाउने, हामीले सिकाउने हो। हाम्रो हातमा पढाउने र वातावरण सिर्जना गर्ने हो। र हामीले विद्यार्थीलाई जहिले पनि 4 निड्स, 4वटा पिलर छ विद्यार्थी पढ्नु। एक्लो स्कुल हो, स्कुलको हो, म दायित्वबाट पन्छिन पटक्कै खोजे होइन, हो स्कुलको पनि दायित्व छ। एउटा खम्बा स्कुल हो, अर्को खम्बा प्यारेन्ट्स हो, अर्को खम्बा स्वयं विद्यार्थी हो भने अर्को खम्बा त्यस विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ। यो खम्बामा कुनै पनि एउटा खम्बालाई चोट लाग्यो भने, अपेक्षाकृत रिजल्ट पाइँदैन भने, अभिभावकलाई चोट लाग्यो भने 50% डाउन हुन्छ विद्यार्थी। र स्वयं विद्यार्थी हताश भएर पढेन भने यो अभिभावकले, शिक्षकले र विद्यालयले जे जति गरे पनि पढ्दैन। सुनिन्छ नि, विद्यार्थीहरूले घरमा ल्याम्प नभएर रुख मुनि बसेर अथवा टेबल पोस्ट, त्यो स्ट्रिटमा भएको पोस्ट मुनि बसेर पढेर पनि आइपिएस र आइएस भनेको कथाहरू प्रशस्त सुनिन्छ। यो भित्र विद्यार्थीहरूको भित्र भोग हुनु पऱ्यो, जुनून हुनु पऱ्यो, जुन लास्ट इयरको विद्यार्थीमा मैले देखेँ। एकजना विद्यार्थी सम्झिन्छु म, निर्जरा, सर्वगुण सम्पन्न विद्यार्थी, 3.9 ल्याइन् उनले। आज पनि म भन्छु उनको अङ्ग्रेजी त्यत्तिकै राम्रो छ। त्यस कारणले सरले भने चाहिँ हामी जिपिएमा मात्रै नजाउँ,
हामी जिपिएमा मात्र नजाउँ, विद्यार्थीहरूको 4वटा खम्बा भए चाहिँ विद्यार्थीहरूको 4वटा आवश्यकता छ, साइकोलोजिकल निड, बायोलोजिकल निड, फिजियोलोजिकल निड, देन ओन्ली कम्स द एजुकेसनल निड। र हामी के गर्छौँ, 4 जिपी आएन, मेरो बच्चाले 100 जाने, 100मा 100 ल्याएन भन्नेमा हामी जोड दिन्छौँ। हामीले इन्भाइरोमेन्ट सुधारौँ। जस्तो सरले भन्नु मोबाइल आउँदा त मेरा छोराछोरी ठुलो भइसकेका थिए, त्यति बेला के गुनासो सुनिन्थ्यो भने बच्चालाई टिभीले बिगार्यो। मेरा बच्चालाई टिभीले बिगारेन, किन भन्नुहुन्छ, मैले टिभी नै हेरिनँ। बच्चा हुर्कुन्जेल हामी बैठक कोठामा बसेर टिभी नै हेर्दै थियौँ। सकेको त आज जुन बालबच्चाले मोबाइल हेरेर छन् नि, मम्मी दोषी हुनुहुन्छ 100%। मम्मी दोषी भन्दा याद अलिकति स्ट्रेच गर्छु, सलोनी म्यामले त मलाई कार्यक्रम छिटो गर्नु भन्नुभएको थियो दिपी है, उहाँको बारेमा पनि आउँछु म। सरले भर्खर एउटा कथा भन्नुभयो, त्यही कथालाई अगाडि बढाएँ। सत्य घटना हो, त्यो व्यक्तिको नाम हो। म 2टा मम्मीको बारेमा भन्छु है, एकदम बच्चा बनाउने पनि मम्मीले हो, बच्चा बिगार्ने पनि मम्मीले हो। कहिलेकाहीँ याद आयो मलाई यो सुनौली पारी, 1-2जना व्यापारी चिनेछु, प्रशस्त धनी छन्। एउटा बेग थमाएर आफ्नो छोरालाई के भन्छन्, ये जा 4 साडी पास कर दे तो भन्छन्, 4वटा साडी। सानो बच्चाले 4वटा साडी पास गरेर आउँछ, अर्कोले चिनी पास गराउँछ। धनी छन् तिनीहरू, लाखौँको दोकान छ। त्यो बच्चाले ठुलो भएपछि चोरी गर्न सिक्छ। यहाँ आफ्नै आँखा अगाडि देखिरहेको छु मैले। हामीले पैसालाई प्राथमिकता दिन्छौँ। ख्याल गर्नुहोस्, पैसा कमाइँदैन। म पटक मेरै छोराछोरीलाई पनि जब पैसा कुरा आउँछ, मैले तिनीहरूलाई चाहिँ पेजबाट क्लिप पठाएँ। पैसा कमाएर सकिँदैन, भ्यालु बढाउने हो। कति कमाउनुहुन्छ महिनाको? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जति कमाउनुहुन्छ त्यो हिसाबले तपाईँको खर्च बढ्छ। र यो स्यालेरी जुन आउँछ नि, त्यो कहिले पनि त्यो बढ्दैन, त्यही सीमित रहन्छ। भ्यालु बढाउने हो। हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो भ्यालु बढाउन सिकाउने हो, पैसा कमाउन होइन। पैसा त कमाइन्न। मदर टेरेसाले भ्यालु बढाइन्। आज उनको त्यो मदर टेरेसा छैनन्, उनको आज त्यो च्यारिटी छ अरबौँ डलर। र फेरि पुनः आउँ त्यो कथामा। सरले भन्नुभएको कथालाई अलिकति अगाडि बढाएमा सुल्ताना डाकु उसको नाम। र इन्डिया सरकारले पहिलोचोटि कुनै डाकुलाई समात्न पुरस्कार घोषणा गरेको थियो भने सुल्ताना डाकु। सानोमा बच्चाहरूको किताब चोर्थ्यो, कपी चोर्थ्यो, पेन चोर्थ्यो, पेन्सिल चोर्थ्यो, घर लान्थ्यो, मम्मीले साबास भन्थ्यो कि। त्यो हेर्दै उसलाई चोर्ने बानी बस्यो र चोर्ने क्रममा ऊ डाका पनि डाल्न थाल्यो, मान्छे पनि मार्न थाल्यो र क्रूर हिंसक डाकुको रूपमा चिनियो र अन्तमा समातियो। समात्दाखेरि फाँसी भयो र उसलाई भनियो तिम्रो अन्तिम इच्छा के छ भन्दा मम्मीसँग भेट्छु भने, र मम्मीलाई भेट्ने बित्तिकै तुरुन्तै सबैजना हुँदै घाँटी निचेर मारिदियो मम्मीको। सत्य घटना हो यो। अर्को एकजना महान लेडी, त्यो महान लेडीको नाम आउने बित्तिकै म भावुक हुन्छु। स्कुलबाट बच्चा आयो, एकदम मम्मी सर मिसले मलाई चिठी दिनुभएको छ भनेर मम्मीलाई चिठी दियो। मम्मीले चिठी हेरिन्, रोइन्। छोराले सोध्यो के लेखेछ मम्मी, बताइनिन्। यो म 2-4 ठाउँमा भनेको कथा हो। केही होइन बाबु, तिम्रो सर मिसले के लेख्नु भएको छ भने तिमी त एकदमै इन्टेलिजेन्ट हौ, हामीले तिमीलाई पढाउन सक्दैनौँ, हामीभन्दा बढी विद्वान छौ। र यत्रो इन्टेलिजेन्ट बच्चाको मम्मी पनि पक्कै इन्टेलिजेन्ट होला, पक्कै धेरै जानेकी होला नि, घरै राखेर पढाउनुहोस्। र त्यो बेलामा आजभन्दा 100 वर्ष पहिला अनौपचारिक शिक्षा नै बढी हुन्थ्यो है, सबै स्कुल जान पाउन्न थिए। त्यो चिठी त्यतिकै भयो। र केही समय पश्चात घरमा मम्मीको शिक्षा दीक्षाले वर्ल्डको सबैभन्दा ग्रेट साइन्टिस्ट भयो, थमस एल्भा एडिसन। नाम सुन्नुभयो होला? ओके, मनबुद्धि भन्थे उनलाई, अल्बुद्धि मनबुद्धि भन्थे, थमस एल्भा एडिसन। मम्मी भित्र गई र त्यसपछि मम्मीको बक्समा चाहिँ एक दिन खोज तलास गर्दा त्यही चिठी भेट्यो। त्यो चिठीमा लेखेको कुरा सुनाउँदा आज पनि मेरो आँखा भिज्छ। के लेखेको होला भन्नु सक्नुहुन्छ? तिम्रो छोरा काम लायक छैन, मन्द बुद्धि छ, हामी पढाउन सक्दैनौँ, त्यस कारणले विद्यालयबाट निकालिदिएको छ। ओके, आज अधिकांश मम्मी हुनुहुन्छ, हाम्रो इफोर्ट्स मात्रै हो र हृदयको अन्तस्करणदेखि नै हजुरहरूले प्रयास गर्नुभयो भने यहाँका बालबालिका निकै माथि जान्छन्। म विश्वस्त छु यो कुरामा। 4 जिपेको कामना नगर्नुहोस्, 4 जिपे त आउँछ।
व्यवहारमा 4 GPA हुनु सरले सही भन्नुभयो 4 GPA ल्याएको छ घरमा रिलेटिभ्सलाई नमस्ते गर्न जान्दैन मामा चिन्दैन काका चिन्दैन नाना चिन्दैन ओके भने त्यो 4 GPA के काम चिया पकाएर दिन सक्दैन घरमा यसो झाडु पोछा लाउन सक्दैन त्यो 4 GPA के काम र आशा गर्छु जीवनमा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जीवनको फिल्डमा 4 GPA प्राप्त गर्नेछन् हेर्नुहोस् 3.2 GPA ल्याए पुग्छ 3 GPA ल्याए पनि पुग्छ 2.8 GPA ल्याए पनि पुग्छ म्याथमा C+, साइन्समा C+, इङ्ग्लिसमा C+ ल्याएपछि ऊ डक्टर पढ्न पाउँछ इन्जिनियर पढ्न पाउँछ सबै पढ्न पाउँछ ओके मैले कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनी देखेको छु एसएलसी र एससीमा डिस्टिङसन ल्याएका A+ ल्याएका +2 नै पास नगर्न सकेका छन् भने कतिपय 2.8 2.85 टुक्कै इङ्ग्लिसमा 33 ल्याएको आज इङ्ग्लिसको विद्वान पनि पाएको छु मैले एकदमै समय ढिलो भइसकेको छ अन्तमा जाँदा जाँदै यो कार्यक्रमलाई यो भव्य रूपमा सफल गर्न अथक प्रयास गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यो कार्यक्रमलाई मूर्त रूप दिन हामीलाई सघाउने सम्पूर्ण मेरा शिक्षक शिक्षिका मित्रहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र धन्यवाद दिने क्रममा पौवालाई पनि धन्यवाद दिन्छु र हाम्रो यहाँ म्युजिकमा बस्नुभएको भाइहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिलेसम्म शान्तपूर्वक यो कार्यक्रम अवलोकन गर्नुभएको र यो कार्यक्रमको महत्त्वलाई स्वीकार्नु भएकोमा म सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई पनि हृदयको अन्तस्तकरणदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र भर्खर शिक्षा एक्टिभ शिक्षाको सरकारी पदबाट मुक्त हुनुभएका तर शिक्षा क्षेत्रमा नै कन्टिन्यू लागिरहने प्रतिबद्ध व्यक्ति जुन शिक्षाको प्रशासन क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभयो र कयौँ शिक्षकहरूलाई ट्रेनिङ पनि दिनुभयो म आशा राख्छु कि उहाँको अनुभव पश्चिमाञ्चल स्कुलले उहाँ रहन्जेलसम्म प्राप्त गर्नेछ र भन्दै अन्तमा म एक यस्तो स्पेसल अर्को पनि कुरा गरेँ हामी यो कार्यक्रमको रिहर्स गर्दाखेरि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि म पनि थिएन र यो विद्यालयको एमडी ऋतु पनि हुनुहुन्थ्यो यहाँ हामी कहीँ बाहिर थियौँ र हाम्रो अनुपस्थितिमा पनि कार्यक्रमलाई यो भव्य र सभ्य रूपमा गर्नुभएका सबैलाई धन्यवाद दिँदै म मेरो छोरा रेजललाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसपछि म एउटा पात्रलाई तपाईँहरूसँग परिचित हुन पनि चाहन्छु सलोनी प्लिज कम एन्ड बी एक्वेन्टेड विथ द गार्जियन्स असम्भव थियो र अन्तमा यहाँहरूलाई चाहिँ हामीले खाजाको व्यवस्था गर्न चाहे एकचोटि जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरौँ र उहाँ चाहिँ उहाँको पद नै विद्यालयमा भोइस एन्ड भिजन कोचको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँको मैले उहाँले दिन भन्नुहुन्न रात भन्नुहुन्न सटरडे पनि भन्नुहुन्न कुनै पनि बेला हामीसँग उपलब्ध रहनुहुन्छ र यो यस कारणले म उहाँलाई हृदयकोदेखि नै धन्यवाद दिँदै पुनः एकचोटि यहाँहरू सबैलाई आइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै हामी कहाँ चाहिँ खाजाको व्यवस्था छ खाजा लिएर जानु भन्दै र हाम्रो यस कार्यक्रमको अध्यक्षको अनुमतिले आज यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गरेर यहाँमा बिदा चाहन्छु धन्यवाद नमस्ते जय पश्चिमाञ्चल स्कुल कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ Congratulations once again to all the award winners and newly elected council members. शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा नवनिर्वाचित विद्यार्थी परिषद सदस्यहरूलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। निवर्तमान परिषद सदस्यहरूको समर्पण अनुशासन र सेवाप्रति विद्यालय परिवार हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। Thank you everyone for your gracious presence. Have a wonderful day ahead. आजको कार्यक्रममा उपस्थित भई यस समारोहलाई सफल बनाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू अभिभावकहरू शिक्षक शिक्षिकाहरू तथा विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद